ஹாய் கைஸ், நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது கிரேஸ் ஆன் டெக். இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கூகுள் நெஸ்ட் மினி செகண்ட் ஜென் இதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். இது வாங்குறதுக்கு ஒர்த்தா, இதில் என்னெல்லாம் யூஸ் இருக்குது அப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். நம்ம சேனலுக்கு இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், அப்படியே உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபஸ்ட்டு இதோட பாக்ஸ் கண்டென்ட்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு இதோட பேக்கேஜிங் பற்றி பார்த்தோன்னா, இது பேக்கேஜிங் வந்து நல்லாவே கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு பேக்கேஜிங் நல்லாவே இருக்குது. இதுக்குள்ளே என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, பவர் கேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. இது மைக்ரோ யூஎஸ்பி கிடையாது, இது வந்து ரவுண்ட் பின் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பரவாயில்ல, இட்ஸ் ஓகே. இது அடுத்து வந்து ஸ்பீக்கர் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் கொஞ்சம் வந்து வாரண்டி கைட்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. வேறு எதுவும் பாக்ஸில் கொடுக்கல. ஸ்பீக்கர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லைட் வெயிட்டாகவே இருக்குது, ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குது கையில் ஹோல்ட் பண்ணுறதுக்கு. எப்படியும் இதை கையில் எடுத்துகிட்டு சுற்ற முடியாது, ஏன்னா இது வந்து ஒயர்டு தான், ஒயர்லெஸ் கிடையாது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து மைக் ஆன் ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் அது பக்கத்துலேயே பார்த்தீங்கன்னா பவர் ஒயர் வந்து ப்ளக் பண்ணுறதுக்கு ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து மேலே பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக லெதர் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க, கீழே வந்து பிளாஸ்டிக். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் செவுத்தில் ஆணி அடித்து மாட்டுறதுக்கும் ஒரு ஹோல் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு இதில் என்னெல்லாம் நல்லாயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம என்ன பேசினாலும் கரெக்டாக ரெகக்னைஸ் பண்ணுது. இதை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு பேர் பண்ணுறதுக்கு கூகுள் ஹோம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணி அதில் வந்து செட் அப் நியூ டிவைஸ் அப்படின்னு கொடுத்து நம்ம செட் பண்ணிட்டோம்னா ஓகே, முடிஞ்சுது. இது வந்து நமக்கு ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கராகவும் ஆக்ட் ஆகும். இதில் இன்னொன்று என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு என்ன நெட்வொர்க்கோட கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோமோ அந்த நெட்வொர்க்கோட மட்டும்தான் இது கனெக்ட் ஆகும். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் ஸ்பீக்கரை ஆட் பண்ணுறப்ப அதுவுமே அதே மாதிரி தான், எந்த ப்ளூடூத் கூட கனெக்ட் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்கிறோமோ அது கூட மட்டும்தான் கனெக்ட் ஆகும். நீங்கள் வந்து கூகுள் ஹோமில் லாகின் பண்ணி இதெல்லாமே நம்ம பண்ணிட்டோன்னா போதும். நெக்ஸ்ட் இதோட சவுண்டு குவாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்குது. அப்புறம் வந்து நம்ம என்ன பேசினாலும் ரெகக்னைஸ் பண்ணி கரெக்டாக பேசுது. இதில் வந்து ஒரே ஒரு ஹாட்ஸ்பாட் மட்டும்தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். அதோட மெமரியிலையும் ஒரே ஒரு ஹாட்ஸ்பாட் மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும். நெக்ஸ்ட்டு இதில் வந்து எப்படி நமக்கு ரிப்பீட் பண்ணுது வாய்ஸ் கேட்டு அப்படின்றத பின்னாடி அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன், பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. ஹே கூகுள், ப்ளே மாஸ்டர் சாங்ஸ். Playing the album Master on Jio Savan. Hey, nada idu sappa beat. Hey Google, Majapa. stop the music. Hey Google, what's the news today? Here's the latest news. Headlines from BBC News at 6:45 p.m. today. Hundreds of thousands of people have been on waiting lists for more than a year. The government set out plans to reform health and social care services in England. Set alarm for 5 a.m. tomorrow. Done. Your alarm's set for tomorrow at 5 a.m. And the UK has Hey recorded Google, its... cancel the alarm. No problem. Cancelled your alarm for tomorrow at 5 a.m. lowest temperature Hey Google, in 25 years. Stop the news. What is the date of birth of John Cena? John Cena was born on the 23rd of April 1977. Hey Google, who is Mukesh Ambani? Here's a summary from Wikipedia. Mukesh Dhirubhai Ambani is an Indian billionaire businessman and the chairman, managing director, and largest shareholder of Reliance Industries Ltd, a Fortune Global 500 company and India's most valuable company by market value. Stop the news. Hey Google, tell me a joke. One joke, coming up. What's Father Christmas's favorite horror film? A Nightmare on Elf Street. Hey Google, what's the weather today? Currently in Tirupur it's 28 degrees and clear. Tonight the forecast is for a high of 27 and a low of 18 and clear. Hey Google. Hey Google, do you know Tamil? I'm still learning it. I can always translate for you. Just let me know. Hey Google,
What is good morning in Japanese? In Japanese, that's おはようございます。 Hey Google, what is how are you in Chinese? in Chinese, you would say 你好吗？ Hey Google, what is good morning in Tamil? in Tamil, you would say காலை வணக்கம்